Hello. Musican iska dhageysanaya waxaan lahaa shalan u gooyay dadkii. I could not come yesterday because life had there, because I'm just one woman army oo keligay waxaa la yiraahdaa hawsha wado. Marka waa aniga le. How's everyone first? How's everyone sidee leeyahay? How's everyone doing? Manta really hello. Maaragtay ha say that. I love this song. This is like one of the best songs. It's very nice, isn't it? Alhamdulillah, I'm glad everyone is doing nice. It's a wonderful Monday. Typically, I had that nobalan up, but yesterday I was traveling, actually. I was traveling from another state, actually. And I just, I'd come home and I was like, oh my gosh, I'm too tired. I'm tired. But then I did, have to do something. And then I said, let's do it tomorrow. Haddan shaqada ka imaadana. Like shaqada ma aadin, lakin haddan online ka ilmaha oga baxay, and then waxaan dhahay live-kaygan soo galo dadkaan salaamo. Let me say hi to everybody. Marka Noel waa ku salaamay Said. Ibrahim, I'm glad. Said, I'm glad that you like my song. I'm glad you like the song. Salama sana Mahat. Masha Allah. Asma, I'm assuming adigana you're Rajabuti? Because I always see Rajabuti writing like that. All right. Said said he's doing good. Samatarna wufi'aya, he's doing great. Alhamdulillah. Hol maha. Hol, yeah? Too much hol, yeah? Too much hol. I wuxuu yiri jacayl bir ma goyso biyana kaama mayraan. Good afternoon, Ka. Good afternoon. How's it going? So duo. Waa ku soo dhigi heesta siday tahay. I will put it down here so that you can kartiin. Hiya habo, ii waran. How are you doing, Setahay? How are you doing, Setahay? To be honest, waxaan islahaa maanta maxaa la yiraahdaa wax serious ka hadal, but I'm so tired of talking about serious things all the time. Wax light baa loo baahan yahay mar qaarkood. Problem markasta, problem markasta ayaa ka hadli karo iyo dhib iyo
adduun horta maxaa la yiraahdaa mar kastaba dhib badana all the time, you know, every day is a new thing. It never ends. So what has made you happy lately? Wayan maxaa kaa farxiyey? Maxaa niyadda kugu dejiyey? What kind of things made you happy? Ii warama maanta. Salaam Abdiro walaala. Waan ku salaamay. So what has made you feel happy lately? What has made you feel hopeful and thankful? Somali music makes me happy. I'm always listening to music. I'm always listening to Somali music. I feel like there's a song for every mood. No matter what, no matter how I'm feeling. So that makes me happy. Reading makes me happy. So I like reading and writing all my thoughts down. So I have this like notebook. I just write everything in my notebook. And every time I run out of notebook, so I just write down all my thoughts and everything. That makes me happy. Sometimes I watch some shows. Like TV ads, even though I'm an actress. You'd be surprised, right? You'd be surprised that I don't watch a lot of shows. I watch one show right now. Okay, that's really good. I love this. My sabatar xuyiri waxa ifarxad geliso markaan caawiyay shaqsi dhibana aha waxaan u noqday adoon u ilaahay. Okay. I really like that. That's amazing. That's amazing. I'm glad inay arintaas oo kale ku farxad geliso qof kale inaad caawisid. Oh, waxa noqday adoon u ilaahay u soo diray. Okay, u soo diray. So that's really good. That's really good. Thank you, Noel. Seeing you on live makes me happy. Thank you so much, Walashe. Qali, I really, yeah. Okay, so wassalamu alaikum, Samsam Ilmi, assalamu alaikum, wa salami. What kind of music? Qarami. I love the qarami really. Wallahi, waxaan jeclahay inaan dhageysto heeso hore. I really like the instruments, the vocals, like everything markay isugu imaadaan isugu soo baxaan baan jeclahay. Maxaa la yiraahdaa? So I really like qarami a lot. That's like my favorite. Ruwaayadaha romantica. Ruwaayadaha romantica. That's nice. So did you watch Jahurar? Jahurar Daote. All right. Ayala, we're Somalis. So there's two ways to read this. Ber, liver, and soccer make me happy after the wife and kids. Or beer and soccer make me happy after the wife and kids. I don't know which one this is. But you know, whatever makes you happy, sahib. Whatever makes you happy. Yoga and prayers, absolutely. So much going on, right? We have to find a way to just like bring down, you know, all of the chaos. There's a lot of chaos going on in the world. So much chaos. All right, so the last TV show that I watched, waxaan daawaday showgan la yiraahdo Vikings. Waxay ka hadlaysaa like, well, I don't know how to explain Vikings. Like Vikings, they're Norse people. Waxay ka imaadeen, waxay degnaan jireen like Norway, hadda meelaha hadda Norway kolay la dhaho. Marka sheekooyinkooda iyo like qisadooda waxaasaan dhegeysanaya. Waxaa soo like abaabulay History Channelka oo like taariikhda waxaas kale laga daawada. So History Channelka laakiin sheekada waa la jilayaa oo like actors baa jilayo. Marka like waxay ku saabsan tahay wax like dhacay run ah oo dadka Norska oo Norway degnaan jiray oo Vikings la dhaho. Boats waxaas kale hadday suubsadaan. How do you say boats? Don samaha don, and then they would go from meeshii degan yihiin all the way to England. Markay Ingiriiska meelahaas aada way la dagaali jireen, maxaa la yiraahdaa, whatever ay haystaan ka soo xadi jireen, ka soo xoogi jireen, dhulkay ka soo dhici jireen. Like
I think waxay ahaayeen the original colonizers, to be honest, these Norse people. But anyways, they would go to different places and they would like raid and they would colonize. Me too. I like waxaad ka baranaysaa really like taariikh badan ka baranaysaa. You know, like so taariikh badan ka baranaysaa markay dadka siday u noolaan jireen. Waxaad ka baranaysaa like diimahay like caabudi jireen iyo waxay maxaa la yiraahdaa like why u caabudi jireen, waxay aaminsanaayeen, siday u noolaayeen, siday isku guursan jireen, siday ilmahooda u korin jireen. So many things. Markaas waxaa ku fakaray, I wonder like, you know, Soomaalida hore siday u noolaan jireen ku fakaray. Like Soomaalida hore siday u noolaan jireen, maxay la yiraahdaa before like Islam maxay caabudi jireen, even Islam kana maxaa la yiraahdaa markuu soo galay, like how did life change, nolosha siday isku bedeshay. So there's so many things that you can learn about history. Anyways, taariikhda waan jeclahay. So I really love history. You know, weirdly enough, markaan high school dhiganayo taariikhda iskumaana fiicneen, waxaan ahaa like science iyo math person ahaa. I still am a science and math person. Waan jecla science and math. Waxaan dhigaa science baan dhigaa. Laakiinse markaan weynaaday aad baan u xiiseynayaa haddadaan like taariikhda, aad baan u xiiseynayaa social science kan aad u jecla haddadaan like psychology and sociology and political science and, you know, economics. So kuwaas dhan baa hadda jeclahay, laakiin weli waan jeclahay like science iyo mathka. But yeah, you watched it too? I know, I like them too. I like it a lot. It was just so interesting. It was so interesting. Salam Musab, wa ku salaam walaala. Wa ku salaamay. All right. When am I launching my book? Wallahi, inshallah, like I write like a lot of my thoughts. So book marka qoraysid, obviously wax badan aad qortid waayo, laakiin waxaad qoraysin inay isku aadaadanaa waayo sheeko adi qofka oo handuu akhrisado follow garayn karo oo la socon karo oo marba dhinacaas aad u wadaynin. So there's an art and science to writing books. Like wax like adag weeyo. Haye filinka Jahwareer adiga iyo Maxamed Jacayl baad ka qaaday. Adiga baad jacayl ka qaaday mise anaga jacayl ka qaaday? Haye filin kale, okay, filin kale noo soo sabee Jahwareer oo kale sister, inshallah ba maybe markaan coronavirus iyo adduunka aan ka baxno ayaan filin iyo wax duubi karnaa. haddana waan iska cabsanaynaa sooma hadde, laakiin markaan arko sawiraha Africa iyo Soomaaliya iyo Kenya dadka way iska nool yihiin, jealous baa ma noqdaabo. Adduun waxaan u maleynayaa casri inaan joogo kowde, waxaan u maleynayaa adduun casri inaan joogo, laakiinse hadde jac way nagu dheganta annaga Maraykanaa joognaa. Yeah, nagu dheganta wallahi Donald Trump aa noo dhameeyo oo adduunka dhan waa naga madnuucay oo vaccine-kan iska sugaynaa. We're just patiently waiting the vaccine. Imagine haddee hal cudur adduunka dhan saan u xirayaa. Cajiib. waan u baahnayn laakiin inaan maxaa la yiraahdaa Allah u naxariiso all the people dhintay, laakiin waxna joojiyo waan socno waxna joojiyo aan u baahnayn. Runtii. We're just going so fast and so much pollution and so much like capitalism and no resting, just, you know, going. waxna joojiyo u baahnay. Inkastoo gurigaan ka shaqaynaynana, I'm like working from home and I imagine dad badanna guriga ka shaqaynayaan. Cabdiyare wuxuu yiri aniga ayaa ka qaaday. Adiga waa jacayl ka qaaday. So yeah, anyways, that's what that's what makes me happy, right? So reading, writing, han fresh and naga dabage. Noel waxay tiri han fresh and naga dabage hadda Trump tuurteen. Ilaahay baa naga waday khayr beelaha nafta Ilaahay buu noo keenay, adduunku nagu cariiriyay. hadduu maxaa la yiraahdaa iska hadal badnaan lahaa oo shaqo wanaagsan uu qaban lahaa wax bay ahaan lahayd Soomaa. Ha iska hadal badnaa, Twitterku markasta ku jiray, coronaga marka horta wuuba inkirabo, wuxuu yiri maba jirto, markii dambana runta run imaato Soomaha wax la qariyo qurun baa ku jira, markasta kale way soo bixi doontaa, right? arki damade countryga dhan baa la xiray. A lot of people maxaa la yiraahdaa way dhinteen miskiin. A lot of people shaqooyin waayeen, a lot of people homeless bay noqdeen. Marka khayr beelaha Ilaahay baa naga waday. Ilaahay kugu dhacday dah. I'm so glad. Kale, you know, wax
وين iska bedelmi doona ma garanayo aniga koley same maxaa la dhihi jiray same ish another day hopefully kan baa nooga fiicnaan doono we don't know right kana nooga fiicnaan doono I hope at least nin qoman inuu yahay oo dadka maxaa la yiraahdaa science-ka iyo caafimaadka la shaqeynayo oo so that we can have a vaccine so that noloshaan maxaa la yiraahdaa aan ku noqon karno ade sida hore uma maleynayo inay si ahaydba inaan lagu noqon karaa laakiin xogaa si inaan la iska bedelay noqon doontaa I think what do you guys think adduunka hore pre-corona ma sida hore aan ku noqon karnaa do you guys think we can go back to the way things were do you want to go back to the way things were marta inaad ku noqotid sidii hore amo waa ku salaama saaxiibay nothing is gonna change maybe less Twitter that's it low no hope wallahi waan maleynayo wax badan inuu isbedelayo yeah I don't really think so politics as usual you know Trump waxa ka qaldanaa he just really wasn't politically savvy wuxuuna ahaana maxaa la yiraahdaa kind of like a ticking time bomb you know waxaan ka cabsanayna dagaal inuu adduunka maxaa la World War 3 nagu furo oo balaayo meesha ka dhacdan ka cabsanayna mooyee we don't really think a big change is going to happen. Like, I just hope we don't go to war, you know? I don't want to go to war. I don't want the United States in it. Or Miss Anna gonna mention no mal, Anna gonna miss Melkalena Adna. That can schema Afghanistan, Iraq, Jognan, and Kassel taken away. I always say funny how our freedom is in Afghanistan, right? And in Iraq. Marka. Right? So Trump rallied Georgia, no one wear masks. So then there's that problem, right? It's just that cult-like mentality. I'm becoming really, really interested in sociology and exploring really how people think in groups, right? How much impact like our society, our bigger society and our immediate groups have on us, right? So they how do you say influence, like influence in Somali? I don't even know how do you say influence in Somali, but bulshadaada kolay bulshada kamid tahay waxay saameyn weyn ku leedahay sidaad u fakartid iyo sidaad noloshaada u noolaatid that's what I'm trying to say marka bulsho kasta adduunka sidaas ah right bulsho kasta adduunka sidaas ah hal qof like hadduu maybe wax cusub la imaado bulshada laga yaabaa isla markii inayba sheekadaas damisaba mise qofka laga eriyoba bulshada marka a lot of societies anyways in the world practice social control anaga waan subinaa samaha wali waxaan u maleynaa anagaaba ugu daran baan u maleynayaa qof kastaba wuxuu yaqaano maxaa la yiraahdaa criticism u hayaa moogtahay aniga bulshada Mareykanka ku noolahay iyo bulshada Soomaalida hadda aan ka dhashay baan garanayaa dadka qaarkood waxay leeyihiin ha kuwan kale nasaanay suubiyaano hindida saan bay suubiyaano I don't know waxay suubiyaan kuwaas kana la ku noolahay kuwan ka dhashan garanaya waxay suubiyaan marka we practice a lot of social control. So anyways, I'm interested in studying how people behave in groups because at some point, the group mentality takes over, like a group think. Group think is like you cease to think as an individual. And even individually, even when you think individually, you know, fikradaada fiican haday kula fiicanta kulay ya haday sideedaba u fiican tahay bulshada fikirkiisa like oo laga badan yahay ba ka xoog badan you know all right so saaxiibtay ama waxay tiri Biden is a corporatist yeah he is I mean of course I remember when I was so happy when Obama became president and then like within a matter of years I became like so disenchanted and disillusioned you know I was like to be honest Afrah why is kumad kudibo you know okay you just start thinking to yourself like what impact really does like politics have like obviously to some degree there is impact but I'm reading a book and I wanted to tell you guys about it all right and this is like about like how much control like I guess the politics has right so I'm reading this book and it's called The Dead Are Rising, The Life of Malcolm X, okay? And basically, I'm in the first chapter. Then Marka. In the first chapter, I'm reading about something that happened in Omaha, Nebraska.
you know, this country is built like on racism. Marka, there was an incident in Omaha, Nebraska, where this black man was accused of gabar cadaan inuu wax ku suubiyey. gabar cadaan waxay tiri, I was walking somewhere, aniga saaxiibkayga cadaanka, nin madow baa kolley bushka nooga soo baxay oo maxaa la yidhaa anigana saan buu yeelay, wiilkana saan buu yeelay. kolley nin miskiin baa la soo qabtay. Ninka miskinka, this is just to show you like that the mob mentality is really powerful. Even though the mayor and the city council, they just wanted to put the man in jail and take him to court, right? This mob of mostly white immigrants or to be included in this tribe of whiteness so that they could have social and political power in the United States. waxay dhahay ninkaan madowga waa inaad noo soo bixisiin, waan dilaynaa ninkaan madowga, naag cadaan buu taabtay, waan dilaynaa. Wayba diideenba meeshan ay ka tagaan. So in this first chapter, they burnt nearly the entire city. City house kay maxaa la yiraahdaa burn gareeyeen. Mayorkii hadday soo qabteen bay maxaa la yiraahdaa xarig hadday luqunta u saareen bay mayorka meel ka soo laalaadiyeen. Halis almost uu dhiman gaaray mayorka. This was like in the 1920s. So they almost killed the mayor. They set the city house on fire. And eventually ninki madowga waa loo soo bixiyey because they set the city on fire, and the people who moved to the roof said ninka waa ku siinaynaa mana daynaysin. Hay ninka marka dambe way siiyeen wiilka miskiinka oo yiri I'm innocent, waxba ma suubin, way siiyeen. They lynched him, way dileen, asagoo qoorta xarig hadday ku sureen bay meel kasoo laalaadiyeen. Then they defaced his corpse. So sorry guys, this is very visual and trigger warning. Bottom line is nothing happened to them, right? Because this is 1920s United States, right? In Omaha, Nebraska. Nothing happened to them. And that poor man, he was killed. His corpse was defaced. Like he was just, I mean, it wasn't unbelievable to me because like I know now, like like my disillusionment and disenchantment, you know what I mean, has been going on for a while, and I can really look at things with clear eyes, you know? So I'm not enamored really like I used to be. So I can look at things with a more clear eyes, but it still bothers me. But anyways, that's the mob mentality. Inkastoo magaalada duqa magaalada mayorka iyo cityga ay rabeen the law inay mariyaan ninkan, waxaa ka xoog batay bulshada iyo fikradooda. Marka waxaa sheekadan dhanba ku keenay, sometimes even if you have a good idea, mise fikradaada haddayba keligeed u fiican tahay, it doesn't matter because bulshada kaa badan hadday fikradooda ay kaa duwan yihiin. Okay, so this is the book. It's called The Dead Are Rising, and it's about the life of Malcolm X. But this happened in the city of hooyadiisi aabihiisa ay maxaa la yiraahdaa ku noolaayeen. So this is where Omaha, Nebraska. Markii ay dadka madowga badankooda ay Southka ka soo tageen, ay rabeen inay maxaa la yiraahdaa shaqooyin wax raadsadaan haddii nolosha lagu cariiriyo. The North racism way haysatay. But the racism in the North was de facto. De facto, how it's just kind of like the custom of the land. Wa dhaqanka. Lakin sharciga buuga kuma qorno. Lakin it doesn't matter. Hadday tahay dadka dhaqankooda, sometimes sharciga buuga wuxuu sheegaya male. That's why when we talk about maxaa la yiraahdaa FGM iyo waxyaalaha qaarkood hadday waddankeena iyo waxaas kaloo ka socdo, sharciga haddaa lasoo dejiya xataa dadka dhaqankooda, maskaxdooda iyo wadnahooda hadduu isbedelin, waxba isma bedelmayaan. Nothing changes. You know? So in the North, they had de facto segregation. De facto segregation, that was the dhaqan, that was the culture. And in the South, they had de jure. It was the law of the land. It was like literally on the books. They had criminal codes for specific places where Black people couldn't be. And it's interesting, like case study, when you read about like the United States and its history and all the things that maxaa la yiraahdaa hadday madow ah mise xataa cadaan ahayn waxay soo mareen. Kuwan kale xataa aan ka hadlayo oo yiri aan iri they almost killed the mayor. They were white immigrants. They were European immigrants, but they weren't accepted into the maxaa la yiraahdaa exclusive whiteness. Right? They weren't Anglo-Saxon. They were like some Eastern European or whatever. So they wanted maxaa la yiraahdaa inay
they wanted to be part of this exclusive white club, which was like the Anglo-Saxons and everything. They wanted the social and political power of whiteness, but they couldn't quite get it because they still had this like, hey, an Irish, you're Scottish, you're Polish. They were still like seen as immigrants. They weren't quite seen as white Americans. So this lateral oppression, I guess, that happens is that these white immigrants, or wali white ahaan, dadka madowga iyo dadka kale ayagana sii xumeynayaan, sii oppress garaynayaan. Qofba qofku ka sii xoogaa ka sareeya wuu sii maxaa la yidhaha cagta ugu sii jiidaya. So basically that's what happened there. I'm only on chapter 1, and after chapter 1 waxaan buga xoogaa waan dhigay. I was like, I will come back to you chapter 2. Waxa in yar baa wala akhrisan karaaba kaliyaba. Another book that I read is the Black Women's History of the United States. And it's also like from a perspective of Black women. So I was a Chinua Achebe that said, if the lions had their historians, the story of the hunt would be different. So in the history books that we get in K-12 education, you know, I'm a high school teacher, right? And I teach science, but I have a child who's in the school system. The history for a long time that we're receiving is just a whitewashed history. It's just a history that says dadka madowga dadka cadaanka saaxiibay ahaayeen, sharaf bay u ahayd dadka madowga inay cadaanka maxaa la yirahdaa shaqaale u ahaadaan, like some nonsense like that. And so you need these other versions to get to the truth, right? Because if for a long time, like Black people and other people were excluded from the education system, from, you know, political system, from economics, all of these are modes of control to force a specific narrative to continue. So now we have other versions, right? This book, by the way, took 30 years to write. So the person who wrote it, Mr. Les Payne, he was a Pulitzer Prize-winning journalist. He passed away, and his daughter, Tamara Payne, she's the one, or buga markuu aabaheed dhintay, dhamaysa buga. But they were writing this book and researching this for 28 years. Can you believe that? 28 years. I was like, can you believe this book? Waxay diyaarinayeen like 28 years by bugan ka shaqaynayeen. And then she was like, oh my gosh, I can't even commit to a human being for 28 years, never mind a book. And I thought that was hilarious. But yeah, 28 years. I'll let you guys know. I'll try to write a review about it. Like it has like different parts. So I think the review I'm gonna write is probably part by part. Because Buga Noah, 537 pages. And it's about Malcolm X. It's about the story of Malcolm X. Book kala jiro Malcolm X sheekadiisa ka hadlayso. And it's by Alex Haley. And I have it somewhere. It's somewhere in my home here. Because I just have books everywhere. But it's so small. Buga intaan telefonkayga uu la egyahay. Wax yar buu telefonkayga ka weyn yahay. And it's so hard to read. And I don't know if I'm getting old, but I'm like, I can't read this. Like, ma akhrin kari waxa. Waxaan u baahana farta xogaa inay weynaato. But yeah, we've got to read history and correct history, right? We got to look for the truth. And looking for the truth is really hard because historically, like I was talking about the Vikings, and what I've learned from the Vikings is every time, and I've learned this before in like I've learned this before in other things as well. But what's really important is that every time there's a conquest, the conquerors try to erase the existence of the Kahora, right? And it's a crazy thing, right? They try to erase everything about the people before. So one of my friends, she told me one time, the first thing that happens is, and especially like with enslaved people, when they were brought to this country, was they disconnect you from your history. So she said the first thing that they do is disconnect you from your history, from your true history. So the first act of like decolonization is getting an accurate history, your accurate history, you know, to connect again to your history. Mabala dhegeysan karaba mataga ka imanay. What on earth? Okay, so anyone else? What else is going on? All right.
Makutale. Somebody asked, oh, wait, Amo Wahaitiri. Actually, I think Biden will start wars. All the folks he put on his cabinet are people who took us to wars under Obama and Bush. The only thing that will change is the rhetoric. Absolutely right. And like understanding that, that's the only thing that will change, right? So I had hopes in right? I had hopes that we won't go to war. But one can only hope. But the rhetoric, it will be much more palatable, you know? Trump was a little unpalatable. It will be more palatable, you know? ma ku tali jirtaa in aad wax u dhigto carruurta Soomaaliyeed ee wadankii ku nool? I don't know, you know. I would like to, but waxa dhaco markaad wadan kale aad ku soo kortay aad wax badan aad degan tahay, it becomes your home, you know. You have to you have to really think about it. فكرتين ميان نقول كرا ما كنا نولان كرا ماشى حاليا جويجا ملقب صندونا يا وحبضن maybe مركان after I get my PhD and ويل كيجو جامعة أصلا كبحة مركاسان كفكري كراين عن صوماليا كلها بتي وحصة كلا لكن هذا ذان is not very close in my head, you know, so it's not very close in my head. Okay, so peer pressure or interest group, pressure group, absolutely. Marka shalan ka hadlayna, we were talking about like addiction and the reasons that people have addictions. And one thing that somebody had mentioned, today we're like all over the place, like we're talking about so many different things. But anyways, addiction is tied to peer pressure, right? One of the reasons that people don't go from using stuff to becoming addicted, right? So it's a process, right? So you go from maybe using and then maybe using a lot, and then full-blown addiction where it just negatively impacts your life. Like dadka maxay daroogo isticmaalaan baa laga hadlayay. Daroogo isticmaalka iyo addiction maxaa la dhahaa horta af Soomaali marka maxaa lagu dhahaa? Wixii markaad la qabsatid TPLF no ma ka sheekeyn karo waxaas. Addiction horta maxaa lagu dhahaa? Waxaa la somebody wuxuu yiri daroogo waa mandori something like that, mandorin. But like qaadko kale, I believe balwad, I know balwad inay like daroogada iyo habit-ka ay tahay, laakiin addiction hadda xataa kuwan xataa mar dhow waxaan ogaanay inay tahay, excuse me, mar dhow la ogaaday inay tahay like a medical issue, dhinac caafimaad inay tahay. Marka hore xataa dadka sideenoo kale waxaa la dhihi jiray dadka anaga haddaan dhahnaa laabi inaan iska bedelno waaye, waxaa la dhihi jiray hebel waa iska loser, maxaa la yirahdaa addicted waaye, noloshu ka dhacay whatever. Ha balwad la qabsasho, hadda la qabsasho xataa waxay noqon kartaa tolerance, because tolerance like hadda la qabsatid maybe you need more next time saad u gaartid maxaa la yiraahdaa whatever marqaan waxaad ku helaysay, laakiin marmar qaarkood saad u wadid jirkaada la qabsanayo waad u baahnaanaysaa. Marka waxay noqon doontaa sida biyaha iyo cuntadaada ugu baahan tahay inaad ugu baahnaatid. markaas balwad iyo ciyaar iyo iska dhalinyarnimo sheekada ma marayso. Markaas sheekada waxay tahay halis, waxay tahay dhan caafimaad. marka anaga wali waxaan u maleynayaa uma aragno dhan caafimaad inay tahay markaas. Like we don't understand qofka mar haduu jirkiisa la qabsado u baahnaada sidoo caanaha iyo sidoo biyaha iyo cuntada ugu baahan yahay haduu u baahnaada, markaas ciyaar qofka kuma joojin karo. So waxaan ka hadlayna maxay la yiraahdaa dadka daroogada sidee u bartaan bo ilmaha yar siibo sidee u bartaan. It could be curiosity, qofka inuu iska tijaabiyo. It could be marka dhalinyarta you feel like ina waxba wax ku dhimi karinbo. Maxaa af Soomaaliga waxay ku maamaadaan maxaa la yiraahdaa yaraan waa ciil laga koray Soomaha. I remember something like that. Laakiin yaraanta kolay way dhib badan tahay. Xoog baa kugu jiro laakiin aqli badan kuguma jiro. You know why aragnimo ma haysatid, aqoon badan ma haysatid, xoog iyo energy baa kugu jiro. Boring haddaad dareemtid marba waxaa rabtaa inaad wax suubisid, waxaa energy baa kugu jiro meelna inaad la aadid waa energy-ga. Marka waxaa laga yaabaa inay balaayadaas meel kaa tuurto. Marka we were thinking about waxaan ka hadlaynay ilmaha sidee waxaan u bartaan, maxaa kaloo activities oo dadka dhalinyarta kolay ilma aad u yarna ma waa dad teenager oo dhalinyaro maxay kale waqtigooda ku suubin karaan, energy-gooda ku suubin karaan, ku isticmaali karaan sidee
siday ay darooga iyo wax kale u raadinin because qofka bini'aadanka hadda wuxuu rabaa qofkan ilmahaada if you have kids right waa qof adiga shakhsi kaa duwan fikradihiisa iyo ficilkiisa iyo you know wixiisa hamigiisa ay kaa duwan tahay right inkastoo kaa duwan tahana adaa mas-uul ka ah you know inkastoo kaa duwan yahay adaa mas-uul ka ahana because marna waa jecesha hadday weynaadaan xataa marna mas-uul baad ka tahay marka waxa weeye sidaan ooga caawin karnaa sidaan u bari karnaa addictionka inuu xun yahay aniga waxaan aad ugu fakaray qofka ilmaha hadda meeshan kulay kusoo koray from the time wallahi waxaan u malaynaa third ilaa adiga adiga fasalka saddexaad mise shanaad ilaa ay ka graduate garaynayaan ilaa noloshooda dhanba waxay maqlaan addictionka inay xun tahay daroogada inay xun tahay mar kasta waa loo sheegaa sidaas oy tahana weli waxaan haysanaa dad badan oo addicted different drugs oo dad yar weliba oo addicted different substances ku ah marka aniga waxaan ku fakaraa inkastoo aqoon la'aan mar way tahay mar laakiin hadda dhinaca aqoonta xoogaa wax waan ka qabanaynaa oo iskuulaha loo dhigaa marka sanad kasta waa loogu celceliyaa sidaas ay tahay weli way isticmaalayaan marka maxaa si ka ah what is going on maxaa ku kalifayo mise maxaa ku u qurxinayo mar qaarkood dhib ma haysto qofka bini'aadanka dhib ma haysto nolol wanaagsan ay ku nool yihiin cunto iyo biyo iyo waxay haystaan way haystaan recreation sport iyo arts iyo music waxay suubin karaan way suubiyaan maxaa kaloo u qurxinayo marka waxyaalo qaar aan ku fakarna xataa maalin aan meel addiction iyo mental health ka hadlayso islaanta inugu tiri waxay tiri ilmaha qaarkood just waxay dareemayaan curious hadda maxaa laga wadaa af soomaali waana curious inay iska tijaabiyaan I'm just want to try it you know experience inay tahay aska tijaabiyo waxyaalaha qaarkood laakiin hal mar haddaad tijaabisid let's say like heroin mise cocaine hal mar haddaad tijaabisid arrinta inay kula fakataa laga yaabaa you try it once that's it you might become addicted right away xaaladda markay addicted noqotana waxaa weeye then your body takes over now it's a need ma aha wax aad rabtid waxaad u baahantahay baahi bay noqotaa markaasna haya maxaa okay so addictionka waxaa la dhahaa xaraaraad jirkiisa u baahan doona okay xaraaraad jirkiisa u baahan yahay wallahi waa runta yaraan waa cadow laga kore in yaraanta horta inay cadow tahay anaaba kuu sheegi kara oh my goodness I'm 34 right now alxamdulillah 34 baan jira 20 jir mar rabe inaan ku noqdo dad qaarkood waxay oh I wish I could go back to my teens waxaan jeclaan lahaa markaan 20 no I don't want to go back to that ma doonayo xas yaraan waa cadow laga kore xoog waad haysataa waqti baad haysataa dhinaca kalena aqoon badan ma haysatid waayo aragnimo ma haysatid qof waxaa tahay like waxaadna kugu jiran energygan wuxuu kaa maskaxda waxay kaa dhadhicinaysaa wax ku gaarsiin kara male waxaa qof xoog badan oo aqli miiran baa tahay yaa cabdiyana wuxuu yidhi ciyaalnimo waa ciil lagu weynaada aad iyo aad caruurnimo waa cudur laga koro wallahi bille runta any information on anyone who has ever quitted addiction gabar baa waxaa jirta one time Sam la dhaho she put on YouTube keeda soo gelisay waxay soo gelisay inay alcohol addiction ay quit garaysay alcohol addiction sug aan fiiriyo meeshaan igu jirtay dad badan waatan Sam baan iin sheegayaa Sam Cabdi baa la dhahaa waxay tiri maxay ahayd videoga how I quit addiction bay tiri how I quit life in rehab how I became an alcoholic hayaway waa kan baan ila share gareynayaa waxay tiri gabar Soomaali waaye I think Ingiriiskay joogtaa I was really happy inay arrintan ka hadashay because dadkana weli waxaan iska dhignaa Allah inay arrimahan kala bulshadeena ay ka dhex dhicin dhibaatadan inay nahaynin laakiin like any community bulsho kasta adduunka waxa ku dhici kara way nagu dhici karaan inaan iska indhatirno ma aha so one of the biggest problem dhibaatada ugu weyn waxaa waaye inaanba iska indhatirno baaba dhibaatada ugu weyn ahba marka Sam waatan sheekadeeda right so parenting has something to do with I think we're failing our children ama runtii parenting maxaa yira way adagta waad ogtahay sama waad ogtahay anigana right now I'm raising a teenager during COVID marka parentingka wallahi bilaa way dhib meeran tahay
وشقة أدك شقة easy أما أها waxaa sidaan sheegnana markaad yar tahay aqoon waayo aragnimo badan ma haysto laakiin xoog iyo aqli xuman way kugu jirtaa marka tartiib inaad loola socdo waaye markasaad ogtaa adiga inaad tahay qofka waaridka ah qofka wax yaqaano qofka wax fiican la rabo qofkan laga yaabaa 10 sano 20 sano ka bacdina dib u fiiriyo dhaho oh my goodness aabahay hooyadii sax bay ahaayeen right laakiin haddadan waxba ma ogo a lot of things adduunka aqliga ma kala dhicin adduunka wax badan muu arkin mise may arkin taasna dhibkeeda ay leedahay marka tartiib inaan loola socdo mooye mise also information kan xataa inaan la siiyo waxaan dareemayaa mar qaarkood waalidiintan soomaalida kaliya ma aha waalidiinta kale xataa way suubiyaan hadday arrinka ay sheegin waxay u malayn ilmahooda inay weligood ka ogaanaynin hadda waxa leeyahay waxba kama hadlayo I'm not going to talk about drugs kama hadlaayi marba ilmahayga inuu fikra maskaxda waxaas gashadabo ma ka hadlaayi maxaa la yiraahdaa sex kama hadlaayi internet kama hadlaayi social media marka waxay denial hadda ayaga iska indhatiraan waxay u malaynayaan ilmahoodan inay iska indhatirayaan laakiin ilmahan they have access to technology telefoona bay haystaan saaxiibay leeyihiin oh my goodness saaxiibahooda laga yaabaa sidooda kale inay waxba garanaynin laga yaabaa ma wayba yihiinba waxba inay garanaynin because waa caruur yar marka we have to talk to them waa inaan la hadalna waa inaan la sheekaysan karnaa aniga ninkay waa uga rama waxyaala dhan aan suubin jira dhalinyaro markaan ahaa I'm telling you honest to goodness I tell him taasna waa ka shalaaye taasna waan soo suubiye kaasna waa yes I do and sometimes waalidiintu waxay u malaynayaan ilmahooda hadday wax uga sheekeeyaan oo markay dhalinyaro ahayaan inuu I guess sharaftooda mise darajadooda hoos u dhigayso laakiin hoos kuma dhigayso I feel like ilmahada inuu ogaado qof bini aadan inaad tahay like them adiga inay soo yaraan jirtay xogaa aqli xumo inay dhalinyarnimada yaraanta inay aqli xumo leedahay all right how to motivate a 15-year-old to do good at school he's naturally clever but not interested dhibkan haystaade walaalo I teach 9th graders waxay jiraan 14 15 ma danaynayaan they're not interested in a motivation kooda waxay ku xiran tahabo waxaan do I like it ma ka helay waxaan they will work really hard waxaan boring miya never mind marka it's just a lot of creativity mar qaarkood ani wiilkaygu aad wax u akhrisan jiray markuu yaraa waqti reader buu ahaa waayahan hadda gameka iyo waxaas la bartamoogta la badsaday marka waxaan suubiyaa marmar qaarkood waxaan suubiyaa haddan marmar qaarkood maaha like almost every day 30 minutes kan meeshan aan fadhiisanaynaa waxaan isla akhrisanaynaa adigana buugaada akhrisanayna buugayga akhrisanaynaa marse aniga homeworka ilmaha u saxaya because teacher baan ahaa adigana kaalay la soo fadhiiso homeworkaada ka shaqee markaad la qabanaysid when you do it with them markaad la qabanaysid arrinta then waxay dhihi oh okay now is work time you know like so you have to set like good examples as well marka ani shaqo qabanaya asagana shaqadiisa noogu yeeraa okay xilliga caruurnimada lacag xataa lama haysto kun shilinka Soomaaliga baa wax weyn xilliga kula ma aragtay oh my goodness yes oh my god lacagna ma haysatay so many things ma haysatay ciil baa ku hayo xadii Allah mar haddaan weynaado ciilkan inta ka bixila markaasaad weynaanaya markaas shaqo iyo biilal iyo mas'uuliyad markaasaan dhihi never mind yaraantii ayuu celiyo mas-uuliyadda la-aantayda oo buuggayga iyo kaliya lii diray waxbarashadayda yaa igu celiyo parenting is really tough ama wallahi way adag tahay tartiib inaan ku wadna mooye wallahi wax kale ma leh you between duca and education and screaming into the pillow crying in the shower so no wine though no wine moms you know another thing here in terms of using drugs and alcohol there's this like mass consumption culture here too right and we don't like to talk about much how different I guess the culture is that we live in and how different it is from our home life. Ilmahanana they go from let's say our home life they go into the other world. And laga yaba like I said before, adi hada fikrad fiican tahta bulshada haday ka badan tahay, you know, ka badan tahay. So the society also matters. The values of the society also matters. So wax badan baad guriga ku bari kartaa, but if there isn't equal reinforcement outside, then
It may not, it may make a difference because ilmaha they still love and respect you. Moogta xiriir ba meesha jiro iyo jacayl, way ku dhegeysanayaan. Laakiin you also have to take into consideration what they are exposed to. So it's really difficult. It's really difficult. We try to do our best. Mana hanayna iska dhaadhicina, not my child. Ma ku dhici karo. Ma suubinaya. You will be surprised. Ilmaha waxay suubin karaan. You will be surprised. Right? Marka, you hope and you pray and you teach them the right thing as much as you can. Marka aniga maantana baan hadlay kore saan 8 am meeshan u fadhiistay ahayd marna ilmahan wax baraye marna waa sheekeynaya. Marka, what else is on your minds today? Maxaa kaloo adduunka ka jiro iga dabageeya. Iga dabageeya maxaa kaloo adduunka ka jiro. Sometimes Facebook ama maxaa la yiraahdaa newska ka helaabo. Sida Nawal ay dhihi jirtay, Han fresh, I'm looking for Han fresh. Parenting is absolutely tough. All right. For those of you who are not parents, and for those of you who are parents, what do you wish your parents knew? Last question. What do you wish your parents knew? Markaad soo koraysa. I wish my parents knew about me, or I wish my parents knew. Mise waxaan jeclaan lahaa waalidkayga inuu og yahay. Waxaad jeclaan lahayd markaad yareed waalidkaada inuu og yahay. Whether it's about you, whether it's about parenting, whether it's about the world, waxaad jeclaan lahayd inuu waalidkaada og yahay markaad soo barbaaraysay. Okay, so Mahat says, I wish they were educated, only that. Yeah. Me too. I wish mine was educated too. I know that moving to another country, survival mode, hore laga galay, it was hard. Cabdiyara wuxuu yiri, the best way aad ciyaalkaaga ku tarbiyeyn karto waa inaad wadankii hooyo ku celiso oo ku koriso. Laakiin se wallahi I don't know Cabdiyara walaalo if I agree with that. Waxaa jira magaranaysaa aniga hadda Soomaaliya mar waan aaday marna Kenya gaarasay meelahaasaan ku noolaa kode. I don't think dhaqamo qaarkood ee Soomaalida horta ay leeyihiin inaan jeclaan lahaa inankayga inuu ogaado mise inuu ku dhaqmo. Right? I just, there's a lot that I don't want. There's a lot of parents even here, Somali, jeclaan lahaa wadanka inay ku koriyaan ilmahooda, but at the same time feel like dhinacaasna waxba oga halaabayo. So I don't know if I agree with that. So Abdira said the best way is to take them back to Somalia and raise them there. Anyways, my kid's almost 14 years old. He's American at this point. Allahumma celin kara Somalia. Aniga ba xogaa half American hadda ahbe. Yeah. meesha aad ku soo kortay waa la qabsanaysaa haddaad ku soo korin xataa ay kale waa ku soo koray laakiin haddaad ku soo korin xataa waqti badan meel aad degan tahay it'll be hard inaad meel kale uga guurtid aad la qabsatid and then the thing is meel kasta aad aadina dhibaatadeeda leedahay marka waxaa ku dhaanta sometimes dhibaatada aad garanaysidbo dhibaato aad garanaynin sometimes way adag tahaaba mid cusub qoorta la gal midaan hadda aan garanayaa ii dhaanta mar qaarkood tan xogaa research baan ku suubiyey waa akhrisadaa dad kalan la hadlaa mid kale meel kale haddaan ka bilaabo waxaan kooyo kale bar baan bilaabaya I can't do that qofkana maxaa la yidhahdaa intaan la eg for example wiilkaygaan hadda wuxuu jira 14 almost yaa xira oga dhiman
meeshaan uu la qabsaday haddaan meel kale aan geeyabo taas waxaa laga yaabaa dhibaato kale inay iiga imaado uu la qabsan waayo oo markaas maxaa la yidhahdaa isku wareero oo qofka bini'aadamka waxyaalo badan u baahan yahay soo maaha right waxyaalo badan u baahan yahay qofka bini'aadamka wuxuu u baahan yahay first waxa uu naftaada aad ku nooshahay biyo cunto hooy waxaasoo kale soo maaha after that wuxuu u baahan yahay qofka bulshadu degan yahay si bulshadii degan tahay inay tahay bulshadooda how do I explain this belonging like inay kamid yihiin bulshada ay ku dhex nool yihiin how do I explain this I don't know but anyways I don't know ilmo maxaa la yirahdaa Mareykan ku soo koray in meel kale like Soomaaliya la geeyay inay dareemi karaan inay meeshaas like meeshooda ay tahay hoygooda ay tahay because all of their life meel kale ku soo barbaareen xasuustooda iyo dareenkooda iyo saaxiibahooda iyo waxbarashadooda iyo waqti badan meel kale ku soo noolaadeen yeah all right I went to Somalia for the first couple I couldn't stay longer than 2 weeks aniga 1 week baan waxaan aaday Columbus Malaya mar baan waxaan aaday Hamar it was like 1 week oh it was so hot it was so hot anyways I also couldn't stay for more than a week. I went to Kenya though, and I can stay in Kenya for a while. Kenya xoga wan joogi kara. I like Kenya. Wala qabsada xoga. But Somalia, I'm not really sure. All right. waxaan aaminsanahay ilmaha Soomaalida uma fiicno qurba mar haduusa aqli calayn balad huri maayaan. Really kuwa Soomaali oo balwad weyn waa la arkaa Soomaali walaala balwada maxaan u naqaanaa right Soomaalida dhaqan waxay u leeyihiin malaat inay qaadka cunaan right so qaadka waa droogo rab Mareykanka uu ku mamnuucsan yahay mana leeyahay maxaa la yiraahdaa Mareykanka inkastoo qaadka laga mamnuucay oo droogo loo arka khamradana droogo looma arka inkastoo droogo ay tahay marka bulsho kastaba waxay leedahay like their social norms you know waxa caadada u ah Soomaalida qaadka caado u ah kuwa xataa meeshan jooga qaad ba maxaa la yiraahdaa si ay u soo galiyaan wadanka ma garanaayo hadee but I believe where there's a will there's a way si baa loo helayaa soma aha marka balwad meel kasta way taalaa everywhere way taalaa bulshooyinka qaarkood waxay ma regulate gareeyaan we kind of maybe wadanka ma dhisno maybe waa la iska indhitiraa waxaa la dhahaa dad saano kalaanahay waxaasoo kale naguma dhex jiraan but there is alcohol probably in Somalia that's not being regulated there's probably marijuana there's probably opioids there's probably a lot of things there it's just not regulated marka ma aaminsani aniga Somalia gee ilmahada maxaa la yiraahdaa balwadka celinaysa I lived in Garissa and there was everything there you know everywhere meel kastaba adduunka waxay joogaan meel kastaba adduunka where there's a will there's a way like haddii la rabo waa la helayaa and the sad thing is that young people are able to have access to qofka weynka maybe wuxuu dhihi karaa waxaan maybe ima fiicno iska daa laakiin qofka yarka or maybe I don't know dhibaato kala haysan maybe aqoon darro maybe waalidka la dagaalsan wuu heli karaa hadduu u baahan yahay so I know I'm so sorry Fartuun I'm so sorry I was sick for like that week too wax waan cuni waay I couldn't eat caatoobo when I came back cabdiyara wuxuu yiri walaal waa runta laakiin dhibaatada ugu xun ee kugu dhici karta waa dhanka diinta iyo dhaqanka yeah I guess so all right really what Kaltuma really what really what anyways ugu dambeyn waxaan ku soo koobayaa I'm kind of stuck here Mareykan iska joogno marka we're gonna make the most out of it maadaama hadda mar dhawaan shaqo ka soo baxay anigana waashaan nooga baxaya oh goodness hayo walaalayaal hadday wax kala jirin I will go ahead
and talk to you guys another time. Parents ka raba inay carruurtooda ku ceshadaan wadninkii waxaan u maleynayaa inay nostalgia hayso. So waxaan u maleynayaa carruurta inay nostalgia hayso taasna waa qalad. Wow, Sahel. That's real. I was about to leave. Masha waa ka bixi raba, and then Sahel had to say something so powerful. Obviously, ilmaha nostalgia ma haysta. Ma garanayaan. It's a foreign country to them, right? Aniga waxaan aaminsanahay waxaana probably a lot of ways like lagu tusay meesha aad ku soo kortay inay noloshaada iyo adi taariikhda noloshaada iyo identitygaada qofkaa tahay saameyn weyn ay ku leedahay, right? So waalidka Soomaaliya ku soo koray xaar nostalgia wuu haysan karaa, wuxuu xasuustaa mise waxay xasuustaa wadooyinkay socon jirtay, saaxiibadeeda meesha ugala sheekaysan jirtay, iskuulkay aaday jireen, waxaas kala xasuusanaya mogtaa. cunuga Maraykan ku soo korana wuxuu Soomaaliya markaa la maqlo, maybe waalidkiis wuxuu sheego, maybe waalidku wuu kala sheekaystaa, laakiin the rest of the society and wuxuu maqlaa oo Somalia war baa ka jiro, Somalia is not stable, Somalia this ka jiro, and memories kaasna ma haysto. So waalidka laga yaabaa wuu og yahay in dagaal ka jiro, laakiin xasuustaasna wuu haystaa because noloshiisa yaraantiisu meesha ku soo barbaaray, so they have good feelings, dareen fiican bay ku haystaan. wayna ka xun yihiin dagaalka, wayna jeclaan lahaayeen inay arrinta fiicnaato siday ugu noqdaan, but all of those feelings iyo garashadaas waxaas dhan ilmaha kuma jiraan, right? So aniga Soomaaliya kuma soo korin, but I love Africa, and markas wiilkayga waxaan kala sheekaystaa African aadayna, waxaan ka bilaabaynaa intaad high school ka dhamaynin, waxaan ka bilaabaynaa West African ka bilaabaynaa, South aan aadaynaa, East baan aadaynaa, Central baan aadaynaa, Northka xoogaa maxaa la yiraahdaa aan u goynaynaa. Anyway, African waxaa intaad high school ka dhamaynin oo xoogaa maybe high college ka dhamaynin African aadaynaa, because I love Africa, you know, I see it as my motherland, you know, really, like there's a connection there. Like so his generation, unless I purposely try to create that connection, time, your memory, your lived experience, ma ku haysto. So waalidiinta nostalgia haysto, ilmaha nostalgia ma haystaan. All of their memories, all of their everything, you know, everything is just is here. Marka qaarkood maalin hore waxaan ka hadlaynay Sahel, oh my gosh, you are so you hit the nail on the spot. The other day I had a talk and it was with other Africans, and we were talking about African parents and their American children. Horta waxaan dhahay Soomaalida horta may ogol yihiin baan dhahay ilmahooda horta inay dhan Maraykan ay ka yihiin. cunuga Maraykan ku soo koray, mise cunuga Denmark ku soo koray, mise Holland ku soo koray, mise British, you know, UK ku soo koray, they're half, you know, their nationality is definitely American, Danish, Dutch, you know, Deutsch, whatever. xasuustooda iyo saaxiibahooda iyo taariikhda noloshooda dhanna waxay ku xirxiranta meeshii ay ku soo koreen. Soomaaliya kuma xirno. So there isn't that connection. All right, so I also think that Somali children want to be Western so bad, and some of us that were born in Western can't handle the youth back there. When I went, people looked at me weirdly because I wasn't Western enough for them. Wow, Fartoon, wow, that is a lot. I don't know, it's also normal in a way, right? Because when you're young, you're not thinking really about heritage. You're not thinking about these are kind of things maybe later on you think about when you're in your 20s and your 30s. But when you're in a middle school, I think you're just trying to survive middle school, right? I think you're just trying to survive middle school and high school, and you're just trying to get through those years because they're awkward years. You're going through puberty, your body's changing. There's so many things going on probably at home because you're growing up. There's so much things going on at school. And I think young people want to sometimes hide, and they don't want to, they want to fit in. They don't want anything that makes them different. And it's like a process that they have to go through. What do you mean you weren't Western enough? That's
How's that? I don't even. Okay, guys, I like have 10 seconds. I need to look for dinner. Dun, you know? And you look like head. I have a almost 14-year-old boy. I just turned 34. I had to think for a moment. 34 last Tuesday. That was my birthday. So yeah, 34 years old. Alhamdulillah. All right, are young people going through identity crisis and lack of belonging? Yes, there is. You know, we need to understand. And really like and like, what do you call it? I don't know. How do I say this? How much impact our society has. Who we are sometimes is sometimes we need that reflection. Actually, I would say a lot of times we need that reflection. Right? We're learning about who we are, who we're supposed to be by observing the society that we live in. We're observing our parents as our first teachers. Our family is our first social institution. Then our second social institution is our schools, right? So all of these institutions are teaching us about who we are supposed to be. And obviously Somali children and other children of like immigrant children are experiencing a disconnect from home and school and outside life. So they have to kind of like reconcile all the time who they are so that they can fit in at home and with their immediate family and their cousins and extended relatives, but they also have to fit into this other society, right? Because the extent that you fit in also has material effects on your lives. Thank you, Sahal. I appreciate it. Thank you very much, Walala. Maybe not wild enough. I don't know. I mean, sometimes people think I'm not wild enough. I'm like, listen, I lived already. I did that. I already, you know, like they see me not covering my hair and they think like I'm wild. I'm like, I'm the most boring person you'll ever meet in your life. I go to bed at like 9 p.m. But did I do things and party and hang out and all of that when I was in my 20s? Yes, like you graduate grad. Even your bones tell you, na nigga graduate grad. My bones are like, now, nope, no more. Like when I meet Somalis, like, especially no offense, okay, no offense. Please don't take me the wrong way. Sometimes the fobs, I'm sorry to use that word, but it's the only description I have, are worse than the kids who grew up here. The kids that grew up here are like chill, like nothing phases them, right? The fobs, I think, in a state of culture shock, sometimes try to fit in too soon, too quick, and it's very awkward and weird. So they'll expect somebody like me, I don't cover my hair, right? And I think that's like a big signifier, I guess, in Somali society, but they're like, they think I'm down for whatever. And I'm like, I'm down for a book club. Are you down for a book club? like, do you want to read? Do you want to exchange some thoughts on some social issues? Like, you know, there's so many things that I'm just not into. And I really wasn't into a lot of things to begin with because I'm just much more, you know, laid back, I think. You know, you see yourself in one way and other people see you another way. But I really feel like they like peg you, right? You're a Somali woman, you don't have your hair covered or whatever, they peg you. And wallahi, this is a whole conversation for another day. I want to talk about this, but this is a conversation for another day. But I'm like, I don't do that. Oh, if I try this, like try that, like, no. Like you can't peer pressure me my 30s. Like you couldn't even peer pressure me in my 20s. Like I did what I wanted to do. Like if I didn't want to do it, it wasn't going to happen. But I really feel like because of that disconnect culturally at home, when I talk about the physical home here and then the motherland, the disconnect culturally, like people assume something about you when you grow up in outside of the motherland and you express yourself outwardly in a certain way. They think like the completely useless. And I find it so like, it used to offend me.
because they would say things like, oh, Farah, you're actually such a nice person. Like, you're so calm. Like, what did you think before? Like, you're insulting me right now. Like, what are you saying? They don't even realize that they're offending you. You know, they think like you're this wild person. I used to sit down, but I don't anymore. But that's basically what they think. They think that you are a completely useless person, right? And yeah, I love like studying these things and thinking about them and talking about them, especially now that I'm older and I can see just how silly some of the things are. I'm like, you need to educate yourself, broaden your horizons. You know what I mean? People are not the same. We may come from the same place, but we're still individuals. Like qof shakhsidan baan ahay ka duwan, ka fikrad duwan, maybe hamigayga inuu ka duwan yahay laga yaabaa. Gurigayga markaan imaada, maybe I just live a different life than you, like, because I'm a separate individual. Like, I feel like because like we're minorities in another country, we see each other and we think like, oh, that's my person. And then actually you're a little different. Maybe you're not my person. Maybe you have to hide that person. Our brain takes shortcuts, you know? Our brain instantly like recognizes other people as either friend or foe. Marka, me, who just likes my big afro, you like how I combed it out today? Mid ba had the comment ka igu caynay. Mid ba had the comment ka igu caynay walaalayaal. Naya, wuxuu yiri Naya is astur. Allah po. I don't even know sometimes what to say anymore. I'm like, what's kadaya? I just blocked them. I don't have the energy anymore. What dale? I speak English because I speak English every single day in every single place. Every single day in every single place. Even my cousin my sisters had that English. That's the language that we know. لغتاس نو فلوت عرب كأنه لغتاس صاحب بين خدان عرب كي sometimes في Somali مكة كو هالله وعلى يسوي بدري ما يابو he's like عرب كي يقول لي لا حمحوها this is new I لكن في إنجليز قاعد تقدر ما يمانتنا all day Somali I have to think a little bit. There's like a, you know, when you're like playing I don't know if you guys play video games. Do you guys play video games? Anyways, my son plays video games and he'll tell me there's a glitch, right? Sometimes there's a glitch. It's like some sort of delay. There's a delay. I have to think about the Somali word. I don't really have to think about the English word. It's there right away. Marka, waan daalaya. De, marka laha no ahata. We are not thinkers. We never analyze things before we say it. We're just coming up the woods when it comes to being conscious of how you say what you say might hurt others. True. And I feel like it's kind of like our culture sometimes, right? Like, speaking of peer pressure, right? This is random. One time, Melbourne Adne, and this auntie, she really wanted me to take a sip of her drink. Marco Handa may have I don't feel comfortable with that. Like, that's your drink. Marrabina drink out the kabala. Cause I don't wanna that color didn't call in an abba marrabi. Like mid hada anig sis anig Allah yahay wa abaya. Like waxa adiga abtay macbay. Because koobkaada afkaada gelisa, I don't know what kind of germs you have. Again, when we live in American society, that's normal, right? So this auntie's trying to force me. Try it. I'm like, auntie, I had to tell her, like, stop. I'm not going to take a sip of your drink. Stop forcing me. And it was like she was so offended, and I didn't know what to do. Like, so when it comes to peer pressure, sometimes I'm like, like that kids succumb to peer pressure because we like often bully each other into submission. They're also English speaking though. So some of them are English speaking, and I hope that they understand me. But I can't promise to speak Somali 100% because that's not my comfort. Our society of collectivism, not individualism. So حبض كود عيسى وأتكيس مركز جيس مرتد سدا وفكران أما ودخوان.
Sahal, bless you. Okay, walaalo. I like you. Thank you very much. De walaalyaalo, I really want to say goodbye now, Koda. Hadde Isra, that's you. Hadde waka, hadde Somali wakan. This is example of a Somali. Hadde, I'm sorry to put you on the spot, right? Somali waxa weeye aniga sidan subi adiga maxaad u subi laadahay? Like, because I'm not you. Adiga kuma ihi. I'm Ifrah. You are you. Okay? Like, you prefer Somali, I prefer English. Can we be different people? Like, can we agree to disagree? I feel like if we could agree to disagree, then I feel like we'd get somewhere, really. we'd have discussions, rich discussions, right? It is. It's like, so I'm like always like, why? Who was this? Like my cousin somebody was telling me like, so-and-so said to me, oh, aniga samban subia. And me and my cousin were like asking ourselves like, who asked you? Ninane makuliza. Yakuwaidiye. Nobody. Right? Nobody. Right? So it's like, if you do something a certain way, that's great. Good for you. But like, try this. When somebody does something that I don't like, I tell myself, but is it any of my business though? No, it's not. We are, right? To be honest, I speak more Somali now than I do Swahili. Nimesahau Kiswahili. Lakini napenda Kiswahili. Ni lugha nzuri sana. Ni lugha nzuri sana. Okay. Marka, jaalayaal. Hadal badan haan ma buuxiye. Waa inoo mar kale. Qayr ayaan iska ognahay. The next time waxaan soo noqonayaa Sunday. Sida awalba ballan noo ahayd. We will try to converse and make some changes in the world on Sunday, inshallah. Marka mac salaam walaalayaan. Qayr baan iska ognahay. Thanks, love. See you later.